Mga kapuso, nakatatak na po sa kasaysayan ng bansa ang kabayanihan ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi nga po sa kamay ng MILF at BIFF sa Mamasapano, Maguindanao. Kilalanin natin sila sa balitang hatid ni JP Soriano. Police Senior Inspector Ryan Ballesteros Pabaliñas, Police Senior Inspector John Gary Alcantara Eranya, Police Inspector Renny L. Tyrus, PO3 Noel Onange Golokan, PO3 Jedin Abubakar Asjali, PO2 Omar Agacer Nacionales, PO2 Romeo Valles Senin II, PO1 Russell Bawaan Bilog, PO1 Romeo Kumanoy Sempron, Police Senior Inspector Max Jim Ramirez Tria, Police Senior Inspector Cyrus Palayan Aniban, Police Senior Inspector Getnad G. Tapdi, Police Inspector Joey Sacristan Gamutan, SPO1 Lover L. Inocencio, PO3 Rodrigo F. Acob Jr., PO3 Virgel S. Villanueva, PO3 Andres Viernes Duque Jr., PO3 Junrel Narvas Kibete, PO3 Robert Domolog Aliaga, PO3 John Lloyd Rebamonte Sumbilla, PO2 Peterson I. Cara, PO2 Glenn Beresio Bedwa, PO2 Chum Gok Ong Agabon, PO2 Richel Salangan Baluga, PO2 Noel Debrida Balaka, PO2 Joel Bimidang Dulnuan, PO2 Godofredo Basak Cabanlet, PO2 Franklin Cadap Danao, PO2 Walner Faustino Danao, PO1 Angel C. Kodyamat, PO1 Windeliano Candano, PO1 Loreto Guyap Kapinding II, PO1 Gringo Charag Kayang-o, PO1 Mark Lori Orloque Clemencio, PO1 Joseph Gumatay Sagonoy, PO1 Olivet Liguatan Viernes, PO2 Aman Miswari Esmudia, PO2 Roger C. Cordero, PO2 Nicky D. Sinasino Jr., PO2 Jerry Dailay Kayo, PO2 Noble Sungay Kiangan, PO2 Ephraim G. Mejia, PO2 Rodel Eva Ramakula, at PO3 Victoriano Nacion Akain. Anak, asawa, ama, alagad ng batas, sila ang 44 na pulis na nagbuwis ng kanilang buhay sa misyon sa bayan ng Mamasapano. JP Soriano, GMA News.